kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba mkuu wa shirika la mpango wa chakula duniani linaonya kwamba maelfu ya watoto wenye utapia mlo uliokithiri nchini Yemen huenda wakafariki kama wafanyakazi wa misaada hawana uwezo wa kuwafikia kwa kuwapatia msaada wa dharura wa lishe. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili. Wakati akiwa katika ziara nchini Yemen wiki mbili zilizopita, mkurugenzi mtendaji wa WFP David Beasley alikutana na watoto wengi ambao walikuwa wembamba kupita kiasi katika hospitali iliyokuwa na msongamano mkubwa katika mji mkuu Sanaa. Anasema watoto aliowaona walikuwa na fursa ya kuweza kunusurika. Pia anasema na wasiwasi wa watoto wengine ambao hajawaona na kuelezea kuwa aliambiwa wamerejeshwa nyumbani kufariki kwa ukosefu wa nafasi ya kuwapatia matibabu. Beasley anasema kila mtoto mmoja anafariki kila dakika 10 au 11 kwa sababu ya madhara ya kibinadamu kutokana na vita vibaya. Anasema WFP imeweza kuwafikia kiasi cha watoto milioni 1 kati ya makadirio ya watoto milioni 2 wenye utapia mlo mbaya sana. Anasema hakuna fursa kuwafikia watoto wengine milioni wanaoishi katika maeneo ambayo kwa kiasi kikubwa yanadhibitiwa na Wahudhi. Lakini anasema na matumaini mawasiliano yake na timu yake waliofanya na viongozi wa Kihudhi wakati wa ziara yake iliyopelekea kupata mafanikio kiasi. Because if we don't reach those million, they will die. Kama tuwafikie hao milioni watakufa. Tunafikiria pengine 400,000 huenda wakafariki katika kipindi cha miezi michache ijayo kama tupate fursa ya kuwafikia watoto hao. Ni ukweli. Je, hali ni mbaya kiasi hicho? Ndiyo, ni mbaya sana. Beasley anasema uchumi wa nchi uko katika hali mbaya sana baada ya zaidi ya miaka 3 ya vita. Anasema watu milioni 12 wana njaa na bei za vyakula ziko juu mno katika nchi ambayo inalazimika kuagiza vyakula vingi kutoka nje ya nchi. Amesema hili ni janga kubwa. Nini kinabainisha kwa hali hii ya vita hatimaye itafikia mwisho wake? Anasema ni hisia na kuchoka kimwili kwa pande zote ambazo zinapigana. From the ones I've talked to, kwa wale ambao nimezungumza nao walikuwa na hamu lipatikane suluhisho. Matumaini yetu ni kwamba haya mazungumzo ya amani ambayo yanaanza leo au kesho yatafungua njia kuelekea katika kutupatia matumaini kwa ajili ya watoto nchini children of this country. Hivi sasa WFP inatumia kiasi cha dola milioni 100 kuwalisha watu milioni 8 kwa mwezi. Beasley anasema idadi ya wasio na chakula inatarajiwa kupanda na kufikia milioni 12 na kusukuma juu gharama mpaka dola milioni 160 kwa mwezi. Na baada ya kuishi miaka mingi katika hali ya mashaka, wakimbizi wa Senegal walioko Guinea Bissau sasa wanapata vitambulisho. Wengine wamekuwepo katika taifa hilo dogo la Afrika Magharibi kwa zaidi ya miongo miwili baada ya kukimbia ghasia kwenye eneo la Kasamane huko Senegal. Mwenzangu Mary Mgawe anasimulia ripoti zaidi. Ibrahima Ingo alitoroka kusini mwa Senegal mwaka 1992 kutokana na hali ya ghasia kwenye eneo la Casamance. Tangu hapo amekuwa akiishi Pelundu karibu na mpaka wa Guinea Bissau na Senegal. Hii ni mara ya kwanza atajiandikisha kupata kitambulisho chake cha taifa kama raia wa Guinea Bissau. Ni muhimu sana kwa sababu inaturuhusu sisi kutembea kwa uhuru hapa Guinea Bissau. Karibu mwaka mmoja Guinea Bissau ilipotangaza kuwa itatoa uraia kwa wakimbizi wote wa Senegal katika mipaka yake, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi limeanza kuandikisha takriban wakimbizi 10,000 wa Senegal walioko nchini humo. Wengi wao kama vile Ibrahima waliwasili zaidi ya miongo miwili iliyopita. Tangu mwaka 1982 kulikuwa na wimbi la Wasenegali waliotoroka ghasia ya Casamance zilizosababishwa na mzozo baina ya serikali na wakazi wa Casamance waliotaka kujitenga. Kabla ya kupata uraia, kuna wakati mgumu wa kupata ajira au kumiliki ardhi, na pia ni vigumu kutembea kwa uhuru. Kuna baadhi yao waliotaka kusafiri, lakini kama ni mkimbizi ni vigumu kupata hati ya kusafiria pia.
Licha ya kuwa na ukosefu wa fursa za kiuchumi, wakimbizi wanasema wakazi wa Guinea-Bissau wanawakaribisha. Walitupa nafasi za kazi. Mwaka wa 3 au 4 tangu tulipowasili, walitupa sehemu ya msitu kulima na kupanda mbegu za korosho. Hiyo ilituruhusu kuboresha maisha yetu hapa Guinea-Bissau. Huku dazani za watu wakiwa wamejipanga mstari kujiandikisha, Pelundo Amijata anaeleza kuhusu vibali vipya vinamaanisha nini kwake na familia yake. Kama huna karatasi zinazokuruhusu kufanya kazi, unahudumiwa kama mgeni na hutapata matatizo kama unazo karatasi hizo. Awali serikali ya Guinea-Bissau ilikuwa inatoza dola 1,500 kwa mtu kwa ajili ya utaratibu wa kujiandikisha. UNHCR imefanikiwa kuzungumza nao na sasa kumekuwepo na punguzo na watu wanalipa dola 257. Sasa uandikishaji na usajili unafanyika. Miaka 27 baada ya Diata kutoroka kijiji chake, anaweza kuita Guinea-Bissau nyumbani. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana. Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shumare anamulika muziki wa kizazi kipya Afrika Mashariki. Alielekea nchini Burundi na amezungumza na mwanamuziki nchini humo Ralijo, na kwanza anaelezea juu ya uandishi wa nyimbo zake. Mara nyingi mimi huwa nikitunga nyimbo zangu, huwa nachanga mapenzi, huwa nachanga maisha tofauti about watu ambao wanakuwa wananizunguka hivyo. Na mara nyingi wanatunga kwa kuongelea nchi yangu, vitu kama hivyo tu tofauti. Na vijana wengi wanakupenda Burundi na umekuwa maarufu sana kwenye nyimbo zako. Labda utule kupitia nyimbo zako unawashauri nini vijana hasa? Mara nyingi vijana huwa wanawashauri, mara nyingi watu wanakutana kwa kuzungumza kwa vikao tofauti ama kwa makosa. Kuna vitu ambavyo wanakuwa wanaandaa kwa Burundi ama kwingineko. Sana tu ni mwanzo, kabla kama ni concert ama show haijaanza, huwa tunaongea na vijana tunapeana na muda tunaongea. Nyimbo zangu mara nyingi tunashauria, hata ikiwa kwa mapenzi, huwa kuna mashauri fulani. Naweza kusema na kwamba unashauria vijana. Kuna nyimbo zingine wanaimba, naweza nikasema nikiitinga vijana ambia washimani watumie wafanye kazi, wasikaikae hivyo, wasikae bila kufanya kazi kufanya ama vitu vingine, dawa za kulevya, vitu kama hivyo tofauti. Na ndio maana natokea vijana tofauti pande zote nakutana, wanakuwa wanapenda kazi zangu, naweza nikasema hivyo. Na pengine hivi sasa umeniambia unatengeneza video, unashuti muziki. Wimbo gani ambao umeutoa hivi sasa unaofanyia kazi? Hii song ambayo niko na shoot nafanyia video ni song inaongelea mapenzi. Kuna unaona ni song inaongelea mapenzi ya usaliti. Song ambayo unakuwa unamtaka msichana, unafanya na mnataka mapenzi. Ni song inaongelea mapenzi. Ni song ambayo unaongelea msichana ambaye tayari uko naye, sasa unaongelea uzuri wake, unaongelea vitu vizuri kutoka kwake kupitia kwa mapenzi ambayo vinakuvutia kupitia kwake. Na ndio nafanyia video mpaka sasa hivi, niko kwa shooting. Wimbo unaitwa kwa lugha ya Kiburundi hapa nyumbani, mbira, yani mbira. Nilipata naambia msichana ni wewe mpenzi, ni mpenzi wangu, mbira mkunzi, yani hebu kwa mpenzi wangu nionyeshe kabisa, yani nikubali kitu kama hicho. Hebu unaweza ukaimba kidogo angalau?
Na kitu kama hako ukieleza kwa Kiswahili unasema nini? Yaani nasema hivi, najua mchana kubali huo mtu wangu, huo mpenzi wangu, yaani nifurahie, kila mtu aone kama napendeza nikiwa na wewe. Mambo yako naongea tofauti kwa machache. Sawa kabisa. Pata vizuri sana. Na hapa kwa hakika unatoa sauti ambayo inaweza kuvutia wengi sana kwenye muziki wako. Hebu niambie Rally Juu, mipango ambayo uko nayo sasa ya baadaye katika muziki wako na kazi zako kwa ujumla. Mipango ambayo niko nayo mimi nakiona nikufanyika nje ya nchi yangu, hautafika kanapata kama kwa nchi. Na mipango ambayo niko nayo ni kufanya kolabo na wengine wasanii ambao ni wakubwa zaidi. Hiyo ndio kitu yangu, nitaifikia kwa hii kitu nitaridhika sana. Na pengine kuna wasanii wengi na wakati ambao wanaweza kusema wamenionea jua, wamenitangulia na wameshafika mbali zaidi, hata wameshafika mbali zao, itanifanya mimi nafahamika zaidi kuliko kwao. Na pengine nani ambao unawapenda sana unafikiri ungeweza kufanya nao kazi Afrika Mashariki? Nikianzia hapo kwa karibu hivi naweza kusema, unaona msanii ambaye ni kama ni Diamond, msanii ambaye naweza kusema ameshafika mbali zaidi. Kuna wasanii naweza kusema wa Nigeria huko pia, akina Wizkid, akina Davido, akina Exo, watu kama hao nikiimba nao naweza nikasema kama naweza kusikia niko na furaha sana. Kwa hao wakanifanya nikianzia hapo, najua hata Marekani naweza nikafika pia. Kwa hiyo song ambazo nazitunga, naimba Kiswahili, naimba Kiburundi, naimba Kiingereza pia. Waziri wa mambo ya nje wa Sweden Margot Wallström alithibitisha Jumanne jioni kwamba pande zinazohusika na mgogoro wa Yemen zimeanza kuwasili nchini Sweden kwa mazungumzo ya amani ambayo yanatarajiwa kuanza baadaye wiki hii. Msururu wa waombolezaji waliendelea kutoa heshima zao kwa rais wa zamani wa Marekani George H.W. Bush kwa kuzunguka eneo maalum ndani ya bunge la Marekani, mahala lilipowekwa jeneza na kufunikwa bendera ya Marekani siku moja kabla ya mazishi ya kitaifa ya rais huyo wa 41 Marekani. Marekani imeionya Russia kwamba ina siku 60 za kuonyesha inaheshimu mkataba wa kudhibiti makombora ya masafa ya kati au Marekani inajitoa kwenye mkataba huo. Akizungumza kwenye mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO mjini Brussels jana Jumanne, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alisema subira ya Washington haipo tena. Maelfu ya wanawake wa Israel waliandamana kote nchini humo Jumanne wakitoa wito kwa serikali yao kufanya jitihada zaidi za kusitisha manyanyaso ya nyumbani ambayo yamesababisha vifo vya wanawake na wasichana 24 mwaka huu. Wanawake hao walifunga barabara, vyuo vikuu na walisitisha kwa muda shughuli kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion, uwanja mkuu wa ndege wa Israel, na kusababisha ucheleweshaji.
Bunge la Iraq kwa mara nyingine limeshindwa kuidhinisha wagombea kwa nafasi 8 zilizobaki ambazo bado hazijajazwa katika baraza la mawaziri la Waziri Mkuu Adel Abdul Mahdi. Na hapa ndio tunafikia mwisho matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami. Nami naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC. This is VOA News. I'm Victor Beatty. A Houthi rebel delegation is in Sweden ahead of anticipated peace talks with the Saudi-backed Yemen government. The aim is to end their 4-year conflict that's created one of the world's worst humanitarian crises. The delegation's arrival came after the Saudi coalition allowed a UN plane to evacuate dozens of rebel wounded, as well as a prisoner swap agreement. Houthi official Hamid Asma said the first order of business will be the plan for the future of the talks. He said the first issues will be the presidency, prime minister, and security matters, as well as opening of airports and seaports to humanitarian aid. The rebel delegation was escorted to Sweden by UN envoy Martin Griffiths, who arranged the evacuation of wounded fighters, the prisoner exchange, and this latest round of talks, the first in 2 years. Thousands have been killed, millions face starvation. The World Food Programme's David Beasley said a top priority is to stop the fighting so humanitarian is allowed in. We're only feeding about 1/3 of the population. Well, what do the other 2/3 do? They get their food from the outside as well, because it is a country where 90% of everything comes from the outside world. He said a new food security report will show an increase in severe hunger rates. The U.S. Tuesday called the talks a necessary and vital first step and called on the parties to cease hostilities. Survivors said 15 migrants died after their boat at sea for 11 days capsized off Libya's coast. The migrants, mostly from Africa, had set off for Italy from the Libyan city of Sabratha. The survivors came ashore in Misrata, many kilometers away. They were without food or water. In all, 10 survived. South African President Ramaphosa has named the country's first female chief prosecutor. He selected lawyer Shamila Batohi, who worked 9 years as a legal advisor at the International Criminal Court in The Hague. This is VOA News. The U.S. announced Tuesday it's giving Russia until early February to fully comply with the 1987 Intermediate Forces Nuclear Treaty before it begins a 6-month process of withdrawal from the pact aimed at keeping intermediate-range nuclear missiles out of Europe. U.S. Secretary of State Mike Pompeo spoke in Brussels. When the INF Treaty was inked in 1987, it represented a good faith effort between two rivals to de-escalate the threat of nuclear war. But whatever successes this treaty helped produce, today we must confront Russian cheating on its arms control obligations. Pompeo said the issue of a new Russian missile has been raised at least 30 times since 2013. He said Moscow has multiple battalions of SSC-8 cruise missiles that are fired from mobile launchers and are hard to detect and destroy. The Kremlin denies any such undertaking. U.S. lawmakers came away from a briefing Tuesday by the Director of Central Intelligence on Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. They said he's known as MBS. They said he was responsible for the murder of journalist Jamal Khashoggi in October at the Saudi consulate in Istanbul. Among those briefed was Senator Lindsey Graham. You have to be willfully blind not to come to the conclusion that this was orchestrated and organized by people under the command of MBS, and that he was intricately involved in the demise of Mr. Khashoggi. Lawmakers are considering a resolution condemning the murder and seeking a cut in military assistance to the Saudi effort in Yemen. French President Edouard Philippe Tuesday suspended a planned increase in the price of fuel for at least 6 months following weeks of sometimes violent protests. The price hike, part of French President Emmanuel Macron's reforms, is in response to climate change. Debate in the British Parliament is open for 5 days on Prime Minister Theresa May's controversial plan on future ties with the European Union after Brexit begins next March.
She warned Parliament Tuesday a better deal will not be found by shouting louder. Don't imagine that if we vote this down, a different deal is going to miraculously appear. The alternative is uncertainty and risk. The risk that Brexit could be stopped. The risk we could crash out with no deal. And the only certainty would be uncertainty. The historic vote is set for December 11th. Americans by the thousands are paying their final respects to the late President George H.W. Bush, whose body lies in state at the Capitol Rotunda in Washington. Mr. Bush died at age 94 Friday. A woman in Brazil who received a womb transplanted from a deceased owner has given birth to a baby girl in the first known successful case of its kind. 10 previous similar cases in the U.S., the Czech Republic, and Turkey failed. A doctor who led the research said it should give women hope with uterine infertility access to a larger pool of potential donors. I'm Victor Beattie, VOA News. Good morning, Africa, and welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Bungani in Washington, and today is Wednesday, December the 5th. Here are some of the stories we're covering for you this morning. Sudan's long-serving President Omar al-Bashir looks likely to secure another term in office after a majority of lawmakers backed a constitutional amendment to extend term limits that would have required him to step down in 2020. And 60 years ago, a conference convened in Ghana to lay ground for many of the independence movements across Africa. This week, activists and scholars are convening in Accra to remember this historic conference. Kuma Josh Padmore from Trinidad was the chief architect, and then Tom Boya and many others. They succeeded in bringing together all the Pan-Africanists and all the leaders who were fighting for the independence of Africa. But today, the weakness of the Pan-African movement, many groups are organized, but they do not work in a coordinated way. Nyakala Goke is a Pan-African scholar from Ivory Coast. Burundi is hosting the East African Interparliamentarian Games for the first time since 2011. However, there's a marked absence of legislators from neighboring Rwanda. The absence reflects yet a continued deterioration in the relationships between the two countries. But we want to appeal to heads of state. We want to appeal to the East African Legislative Assembly to ensure that the issue of this relationship between Burundi and Rwanda is handled at that level, because these are brothers and sisters. Obua Dennis is a Ugandan member of parliament. The new research suggests that African audiences are exposed to more misinformation than American audiences do, and that the public's trust in the media is particularly low in countries like Nigeria. We'll bring you a report on a new initiative that brings together journalists from 16 news outlets whose mission is to collaborate on verifying information spread on social media. Stay tuned, those stories are coming up right here on Daybreak Africa. And we'll start off in Sudan, where the country's long-serving President Omar al-Bashir is likely to secure another term in office after a majority of lawmakers backed a constitutional amendment to extend term limits that would have required him to step down in 2020. The current law, as it stands, does not allow Bashir, who has been president of Sudan since 1989, to stand again when his present term ends. Mr. Bashir has won 2 elections since a 2005 constitutional amendment took effect, imposing a 2-term limit. The Speaker of Parliament in Sudan said that he had received a letter signed by a majority of lawmakers backing an amendment that would extend the limit. Bashir is wanted by the International Criminal Court for war crimes after being indicted in 2008 over killings in Sudan's Darfur province between 2003 and 2008. And 2018 marks the 60th anniversary of the All-African People's Conference, AAPC, a groundbreaking Pan-African event that took place in Ghana's capital, Accra, in the year 1958. The conference is seen as an important moment in African history in terms of mobilizing Africans to demand for liberation and independence.
Nyaka Lagoke, a scholar from Ivory Coast, will be attending the conference to commemorate the 60th anniversary of AAPC this week in Accra, Ghana. He tells me that the meeting will bring together activist groups, scholars, cultural workers, whose purpose is to reflect on the African condition in the contemporary world. We're going to commemorate the 60th anniversary of the first major Pan-African conference organized on the continent of Africa in December 1958 in Ghana. Now, what was the significance of this conference and why was it convened? The conference was very important because it was the first major Pan-African conference, and then before that conference organized by Kwame Nkrumah, who became the Prime Minister of Ghana in 1957. As we know, Ghana was the first country to be independent in Black Africa. And then, before that event, many Pan-African gatherings were organized outside the continent of Africa, and they were led by people of African descent. 1900, the conference was organized by Henry Sylvester Williams from Trinidad. The conventions organized by Marcus Garvey from Jamaica. The congresses organized by W.B. Du Bois from the United States. So it was one of the most major conferences, or the first major conference organized on the continent of Africa, by Africa, organized by Africans, by a sovereign state. And what was the intention of Kwame Nkrumah? And who are some of the people that attended? Yes, Kwame Nkrumah, who said that when Ghana became independent, the independence of Ghana is meaningless unless it is linked to the total liberation of the continent of Africa, was going to be one of the greatest to advocate the entire decolonization of the continent of Africa. He was going to put resources, the strategy, political leverage, and everything with some other leaders, to accelerate the decolonization of Africa. So when in April 1958 they organized the Conference of the Independent African States with Ethiopia and Libya, as Egypt, and Morocco and Tunisia, and with Liberia, and now they decided to do the same thing for the leaders of political parties, the leaders of unions, for journalists, youngsters, and women. 300 people came to that conference from across the globe. And then many of the people who were there at that conference were going to become ambassadors, ministers, prime ministers, and presidents. Presidents of the respective countries. So it was a conference that convened some of the greatest minds of that time, who were fighting for the independence of Africa. 60 years later. Before I talk about 60 years later, so Lumumba was at that conference, Patrice Lumumba, Kenneth Kaunda was at that conference, Astin Banda from Nyasaland was at that conference, Julius Nyerere was at that conference, just to give you an idea. So now 60 years later, the topic that we're going to discuss, we want to talk about the unfinished business. And many of these gentlemen were still activists, young leaders in their 20s. For instance, Tom Mboya, thank you. Tom Mboya, who was the chairman of the conference, he was 28 at that time. Kenya's Tom Mboya was the foreign minister at the time. Yes, so he was the one who organized the conference. No, when he was the chairman, he was 28, a great union leader. Right, so, absolutely, one of the greatest minds in Africa. Undoubtedly. Yes. 60 years later, what are some of the lessons you're drawing from it? Quickly, the first element is that Nkrumah, Josh Padmore from Trinidad, who was the chief architect, and then Tom Mboya and many others, they succeeded in bringing together all the Pan-Africanists and all the leaders who were fighting for the independence of Africa. But today, the weakness of the Pan-African movement, many groups are organized, but they do not work in a coordinated way. The first lesson that we have to draw from the 1958 conference is the spirit and the desire to do things in a coordinated way, in the spirit of unity and in the spirit of Pan-Africanism. First lesson. Second lesson, it is because Ghana was a liberated zone. It's because Ghana was independent. That's why they could organize that conference. In other words, second lesson, we have to fight to increase our independence or to conquer our economic independence, or we have to fight in order to free our respective zones in order for us to better organize and think about the better future of Africa. Second lesson. Third lesson, they spoke about the African personality. Yes, Nkrumah was talking about socialism, but the vision that I'm promoting here, the new disposition of Pan-Africanism that I'm promoting, stands upon an African philosophy, which is in line with the spirit of the African personality that they were talking about. And that philosophy is what Ubuntu. And then this is another lesson. We have to reclaim our value system. You want, because
I am. What you guys are, I am because you guys are. Right. Yeah, so that's this is what we're trying to do. We're taking back to the grassroots. Grassroots. The basic philosophy of African existence. African existence. So these are several lessons. Right? We're not going to talk about all of them here, but just to mention those three. And also, it's an opportunity to tell people that people may have forgotten that conference, but like you said, those Tomboya, Nkrumah, Patrice Lumumba, they did it. These are people who will always live on. So yes, in the then they will be eternally like in the psyche of Africans, because they were doing the right thing. And then we want to commemorate the legacies. We want to commemorate the conference, and it's also a part of our strategy and the spirit of that All African People's Conference, so that on a regular basis, we can continue to organize and strategize for the true independence of the African people. Nyakalagoke, thank you very much. Thank you very much, Jason. Thanks for your wonderful work. That was Nyakalagoke, a Pan-African scholar from Ivory Coast, speaking to me, the Voice of America studios here in Washington, as he was about to embark on his trip to Accra, Ghana. In Burundi is hosting the East African Interparliamentarian Games for the first time since 2011. However, Rwanda's absence at the Games reflects yet